Welcome to video number 194 of Learn and Speak Tamil Like a Native. This is a mini conversation, and when you listen to the audio file and again to the link in the description, which will take you to the movie clip, you can understand the conversation 100%. And when you learn a new language, understanding even a small part of a movie dialogue gives you immense joy, because that is where you start gaining confidence that you're understanding the language, and then you can confidently go on to speak with native speakers. So after watching this, if you like the idea of movie dialogues and learning Tamil through that, please like and comment. Therefore, I will do more of such movie dialogues. The conversation we are going to see is between a guy and a girl. The girl is sitting in the classroom where the guy comes and starts a conversation. Well, when you watch the audio and the video clip, you can understand better. But before we go further, for those of you who are visiting this channel for the first time or after a long time, there are 190 plus videos already, grammar videos to learn the grammar of Tamil, small dialogues, jokes, movie dialogues, simple words, songs, and many more. You can access them all by clicking here below the logo in the right corner or the top right where you see an I button. Additionally, you can follow the Instagram Learn Speak Tamil, where you'll find a word daily as a phrase or a sentence that can help you to enrich in your language. So please write your suggestions in the comment section. And be sure to like, subscribe, and press the bell icon to be notified of new videos. The guy talks to the professor of the class first. திவ்யாவோட அப்பாக்கு கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்குது, ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. Divya's dad has fallen seriously ill. He has been admitted in the hospital. சீரியஸாக இருக்காரு means his health is in a very critical condition. திவ்யாவோட அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்குது, ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. உங்கள் பெர்மிஷனோட நான் திவ்யாவை கொஞ்சம் கூட்டிகிட்டு போக முடியுமா? ப்ளீஸ். வித் யுவர் பெர்மிஷன் could I take along Divya? Please. And for your understanding, I have typed all those English words in a different script, such as permission, etc., which gives you an idea on the frequent usage of English words in spoken language for certain terms. And Divya, the girl, comes out and she asks, "Enga appa ennachu? What happened to my father?" And he says, "Accident." All of these words have a proper Tamil word, but however people use also the English word. So, and then she asks, "Yeppo?" And that is when. And he replies, "Inne kaalaila autokara idichitan," which means an automan hit him. Autokara means the person driving the auto rickshaw. And she asks, "Yenge?" meaning where. To which he says, "Nama Vani Mahal illa angata bayangara adi." You know, or Vani Mahal, or just there. He's severely hurt. The word Vani Mahal sounds like some auditorium hall. I have no idea. So, nama Vani Mahal illa angata bayangaradi. And now she gets a little doubtful and she asks, "Nee anga irundiya? Were you there?" And he says, "நான் தான் அவர் ஹாஸ்பிட்டலே அட்மிட் பண்ணேன். It was me who admitted him in the hospital. நான் தான் அவர் ஹாஸ்பிட்டலே அட்மிட் பண்ணேன்." And she asks, "In the hospital? Which hospital?" And he quickly replies, "GH," meaning the government hospital. And she gets strongly doubtful and she's asking, "Nammura veliyura? In our town or another city?" "Nammur thaan, yen kekre?" "Of course in our town. Why do you ask?" And she says, "Illa, எங்கள் அப்பா கோயம்புத்தூர் போய் 3 நாள் ஆச்சு. நாளைக்கு தான் திரும்பி வராரு. அதனால தான் கேட்டேன்." It's been 3 days since my dad went to Coimbatore. He's coming back only tomorrow. And that is why I asked.
Now he has to say something to manage and he says, கோயம்புத்தூர் போயிருக்காரா? அப்போ அது உங்கள் தாத்தாவாக இருக்குமோ? Has he gone to Coimbatore? Then could that be your grandpa? And she says, எங்கள் தாத்தா நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே செத்து போயிட்டாரு. My grandpa expired even before I was born. Now in a burst of irritation she says, இதோ பாரு, அன்னைக்கு என்ன ஏதுன்னு சரியாக தெரிஞ்சுக்காம உட போலீஸில் மாட்டி விட்டுட்டேன். Look, without knowing the fact fully, I got you handed over to the police. ஆனால் அதுக்காக என் செயினை அடகு வச்சு உன்னை ஜாமீனில் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன். But I had my chain mortgaged to bail you out. அதோட நம்ம கணக்கு தீர்ந்து போச்சு. புரியுதா? Our issue is resolved with that. Do you get it? இதையே சாக்கா வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி எங்கள் அப்பாவுக்கு ஆக்சிடென்ட்னு கிளாஸ்லேருந்து வெளியே கூப்பிட்டுட்டு வருவேன். With that as an excuse, you would bring me out of classroom saying that my dad met with an accident. நாளைக்கு என்னை ரோட்டில் பார்த்து என்னை ரொம்ப அழகாக இருக்கேன்னு சொல்லுவேன். Tomorrow meeting me in the street, you would say that I'm beautiful. அடுத்த நாள் என் வீட்டுக்கே வந்து என்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவேன். And the following day you might be coming to my house and you would say that you like me a lot. இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது. Okay? I do not like all that. Okay? So this is a continuous talk from her. I'm telling out slowly so that you understand word by word. But when you listen to the audio and then if you watch the link as a video, you can better understand the conversation. He replies to her in a slow, kind voice. இதானே நீ அடகு வச்ச செயின், இதை கொடுத்துட்டு போகலான்னு தான் வந்தேன். Is this not the chain that you mortgaged? I came just to return it. ஆனால் நீ சொன்னதுக்கப்புறம் தான் எனக்கே புரிஞ்சுது. But I realized only after you telling me. And she asked, what? என்ன? And he completes the conversation, the dialogue saying, நீ ரொம்ப அழகாக இருக்கன்னு, உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு, that you are very beautiful, that I like you a lot. Alright, now you heard me explaining it sentence by sentence. That's each of the part of the dialogue. And now you can hear the original clip. That is going to be an audio clip for 1.5 minutes approximately. And then even better to go to the link and then watch the video for the same 1.5 minutes, which helps you to really understand the actual conversation. So when you see something, a few things like this, it's going to give you an immense joy and a confidence where you can start understanding those nuances yourself. திவ்யாவோட அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் சீரியஸா இருக்கு, ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க. உங்க பெர்மிஷனோட நான் திவ்யா கொஞ்சம் கூட்டிட்டு போக முடியுமா ப்ளீஸ்? எங்க அப்பாக்கு என்னாச்சு? எங்க அப்பாக்கு என்னாச்சு? ஆக்சிடென்ட். எப்போ? இன்னைக்கு காலையில ஆட்டோக்காரன் அடிச்சிட்டான். எங்க எங்க? வாணிமல். வாணிமலா? வாணிமல், நம்ம வாணிமல்ல அங்கதான் பயங்கர அடி. நீ எங்க இருந்தியா? நான் தான் அவரை ஹாஸ்பிட்டல்லே அட்மிட் பண்ணேன். எந்த ஹாஸ்பிட்டல்? ஜிஹெச். நம்ம ஊரா வெளியூரா? நம்ம ஊர் தான். ஏன் கேக்குற? இல்ல, எங்க அப்பா கோயம்புத்தூர் போய் 3 நாள் ஆச்சு. அவர் நாளைக்கு தான் திரும்பி வராரு, அதனாலதான் கேட்டேன். கோயம்புத்தூர் போயிருக்காரா? அப்போ அது தாத்தாவா இருக்குமோ? எங்க தாத்தா நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி செத்து போயிட்டாரு. இத பாரு, அன்னைக்கு என்ன ஏதுன்னு சரியா தெரிஞ்சுக்காம உன்னை போலீஸ்ல மாட்டி விட்டுட்டேன். ஆனா அதுக்காக என் செயினை அடகு வச்சு உன்னை ஜாமீன்ல வெளியே கூட்டிட்டு வந்துட்டேன். அதோட நம்ம கணக்கு தீர்ந்து போச்சு. புரியுதா? இதையே சாக்கா வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு எங்க அப்பாவுக்கு ஆக்சிடென்ட் கிளாஸ்ல இருந்து வெளியே கூட்டிட்டு வருவேன். நாளைக்கு என்ன ரோட்ல பார்த்து நீ ரொம்ப அழகா இருக்கேன்னு சொல்வேன். அடுத்த நாள் எங்க வீட்டுக்கே வந்து உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்வேன். இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது. ஓகே? இதானே நீ அடகு வச்சு செயின். இதை கொடுத்துட்டு போலான்னு தான் வந்தேன். ஆனா நீ சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே புரிஞ்சுது. என்ன? நீ ரொம்ப அழகா இருக்கன்னு, உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு.